In the last class, we discussed about acids, bases, and salts. Acids are the compounds which have replaceable hydrogen ions, and bases they accept hydrogen ion. Okay. So now let us discuss about reaction of metals with acids. Reaction of metals with acids. So one important thing about the acids metals is metals displaces hydrogen from dilute acids. Metal displaces hydrogen from dilute acids and they form salts. For example, in the last class, I have given the example of zinc granules. I think the previous experiment which we have discussed, that is zinc granules tokotive, zinc granules will add dilute hydrochloric acid. Dilute hydrochloric acid will get zinc chloride. We will be getting zinc chloride and hydrogen gas. Okay, similarly you can see the reaction here. Zn plus 2HCl give rise to ZnCl2 plus H2. Zn plus 2HCl give rise to ZnCl2 plus H2. Similarly, you take any metal, magnesium Mg plus 2HCl, MgCl2 plus H2. Okay. So, we have seen metallic carbonates. Metallic carbonates, for example, sodium carbonate. Sodium carbonate reacts with hydrochloric acid to form sodium chloride, water, and carbon dioxide. So, in the now I can they can say that acid reacts with metal carbonates and metal hydrogen carbonates to give salt and carbon dioxide. Salt and carbon dioxide. So, let us take a base. Sodium hydroxide is a base. In the last class itself, I told you how very easily we can get sodium hydroxide. Take a piece of sodium and drop it into water. So it runs with a whirling sound. And then if you touch the water, it will be soapy to touch. That is sodium hydroxide. So when hydrochloric acid reacts with sodium hydroxide, sodium chloride and water are formed. Sodium chloride and water are formed. This we call as neutralization reaction. This is known as neutralization reaction. Okay. Neutralization reaction. Andre, a metal reacts with metallic hydroxide reacts with hydrochloric acid to form sodium chloride and water. So next, let us take two test tubes. One is 0.5 gram of sodium carbonate ತಗೊಂಡನ್ನ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ 0.5 grams of hydrogen carbonate. One Na2CO3, other one is NaHCO3. Dilute hydrochloric acid to both the test tubes. ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ಗೂ ನಾವು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅನ್ನು ಹಾಕೋಣ. ಓಕೆ, ಇದು sodium carbonate on reaction with dilute hydrochloric acid forms sodium chloride, water and carbon dioxide. So sodium chloride enta salt, it's a basic salt. Sodium carbonate enta salt appa, it's a basic salt, while hydrochloric acid is an acid. Hydrochloric acid ಏನಮ್ಮ ಒಂದು ಆಸಿಡ್. ಅವಾಗೇನಾಯ್ತು, ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಎಂತ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಯ್ತು? ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಮ್ಮ, ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್. ನೋಡುವ,
ಯಾವ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, if you pass that gas through lime water, it turns milky. It turns milky. Why it turns milky? A white precipitate is formed. ಅದು ಮಿಲ್ಕಿ ಆಗೋ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ? A white precipitate is formed. ಏನದು white precipitate? ನೋಡು, on passing excess carbon dioxide, the white precipitate is formed. What is that white precipitate? That white precipitate is calcium bicarbonate. Calcium on pass ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋದೇನು ಮೊದಲಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳು. ಈಗ ನಾವು I will go back. We have sodium carbonate. ಏನಿದೆಯಮ್ಮ? We have sodium carbonate. So ನೋಡಿಲಿ, ಟೇಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್, ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 0.5 grams ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೋಡಿಯಂ ಕಾರ್ಬೊನೇಟಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ವಿ ಆರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪಾಸ್ ಇಟ್ ಥ್ರೂ ಲೈಮ್ ವಾಟರ್. ಲೈಮ್ ವಾಟರ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕಿ. ಲೈಮ್ ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರೇನು? calcium carbonate. Calcium carbonate, that is calcium carbonate. A lime water ಏನಾಗುತ್ತೆ? It will turns milky. ಯಾವ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ? ಮಿಲ್ಕಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀನು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇನೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, if we pass carbon dioxide again, we get calcium bicarbonate. ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತಮ್ಮ? calcium bicarbonate. ನೋಡು, ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ? ಹೌ ಡು ಮೆಟಲ್ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಆಸಿಡ್? All metal carbonates and hydrogen carbonates react with acids to give corresponding salt, carbon dioxide and water. All metal carbonates and hydrogen carbonates reacts with acids to give corresponding salt, carbon dioxide and water. Carbon dioxide and water. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯೇನ್ರಿ? Carbon dioxide and water. Okay. Okay. So ನಾವು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಫಿನಾಪ್ತಲಿನ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್. ಪಕ್ಕಾ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. Acid reacts with bases to produce salt and water. Acid reacts with bases to produce salt and water. This we call as neutralization reaction. Neutralization reaction. ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Neutralization reaction. Acid reacts with water. So let us take a metal oxide, cupric oxide, and we add hydrochloric acid. We will get cupric chloride and water. Cupric chloride and water. So here in the we have taken cupric oxide. If you add hydrochloric acid, we will get cupric chloride and water. Cupric chloride and water. Reaction between copper oxide and dilute hydrochloric acid. We have taken copper oxide. ನಾನು ಅದನ್ನ ಕ್ಯುಪ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತಿದ್ದೀನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಅದರ ಒರಿಜಿನಲ್ ನೇಮ್ ಕ್ಯುಪ್ರಮ್. ಅದರ ಒರಿಜಿನಲ್ ನೇಮ್ ಏನಮ್ಮ? ಕ್ಯುಪ್ರನ್. ನೋಡು, ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಮೊಸರು ತರ್ತೀವಿ. ಮೊಸರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರಲ್ಲಿ ತರ್ತಾರೆ, ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟೀಲ್ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು, ದೇವಾಲಯದ ತೀರ್ಥ ಕುಡಿದು 10 ಜನ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಅಂತ.
ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರೆ ತುಂಬ ಭಕ್ತಿ, ಓ ಭಗವಂತ ಅಂತ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ತೀರ್ಥ ತಗೊಂಡವ್ರೆ. ತೀರ್ಥ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನಾಗೈತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅವರು ಅಸ್ವಸ್ಥರು, ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ವಾಂತಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂಜಾರಿ ಏನು ಮಾಡವ್ರೆ, ಒಂದು ದೇವರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಲು ಮೊಸರನ್ನ ಒಂದು ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಕೊಟ್ಟು ಸಾಯಂಕಾಲ ಕೊಡೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ದಟ್ ಕಾಪರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಆಸಿಡ್. ಕಾಪರು ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಕ್ಯುಪ್ರಿಕ್ ಕ್ಲೊರೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಯಾವಾಗ ಶರೀರದೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತೋ ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನ್ರಿ? ದೇರ್ ಫೋರ್ curd and other source substances should not be kept in copper vessels. Should not be kept in copper vessels. No, curd and other source substances contain water acids. Therefore, when they are kept in brass and copper vessels, the metal reacts with the acid to liberate hydrogen gas and harmful product, therefore spoiling the food spoilage ಆಗತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಂದ್ರಿ? ಅದೇ ನೋಡು, ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆನ ಉಜ್ಜಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಈ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯೋದು, ಅದ್ರ ವಿಮ್ ಬಾರ್ ಮೇಲೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಚಿತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಇದೇನ್ರಿ ವಿಮ್ ಬಾರ್ ಮೇಲೆ ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಚಿತ್ರ ಯಾಕಿರ್ಬಾರ್ದು? ಆ ವಿಮ್ ಬಾರ್ ಮೇಲೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಚಿತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮ್ದು ಕಾಪರ್ ವೆಸಲ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಪ್ಪ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯುಪ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ಆ ಕ್ಯುಪ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ನ ನಾವು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ಉಜ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ and that will be washed away. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನ್ರಿ? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಉಜ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ಉಜ್ತಾರೆ. ಮುಂಚೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನೋಡ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬಾವಿಯಿಂದ ನೀರು ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋರು. ಆ ನೀರು ತರಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡೋರು, ತಾಮ್ರದ ಕೊಡ ಅಂತ ತಗೊಂಡೋಗೋರು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ಕೊಡ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಂದಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಚಂಬು ಅಂತೀವಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅದರಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್, ಒಂದು 15 ಲೀಟರ್ ನೀರು ಹಿಡಿಯುವಂಥದ್ದು. ಅದನ್ನ ಅವರು ಬಾವಿ ಹತ್ರ ತಕೊಂಡೋಗಿ ಬಾವಿ ಮುಂದೆ ನೀಟಾಗಿ ಅದನ್ನ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಾಕೊಂಡು ಉಜ್ಜೋರು. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊಂಡು ಉಜ್ಜಿಬಿಟ್ಟು ನೀರಲ್ಲಿ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಬಿಂದಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರೋರು. ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೀಳೋದು. ಇಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದೆಮ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸೀನ್. ನೀವು ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ, ನೋಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಬಚ್ಚಲ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಕೊಳಾಯಿ, ಕಕ್ಕಸ್ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಕೊಳಾಯಿ, ಮನೆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಳಾಯಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶರೀರ ಕರಗಿಸೋಕ್ಕೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರ. ಅವ್ರಂಗಲ್ಲ ವಾಕಿಂಗ್ ಆಗೋದು. ಏನಂದ್ರೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಬರೋರಲ್ಲ, ವೆಯ್ಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಜ್ ಆಗ್ಬಿಡೋದು. ಈಗ ಯಾಕೆ ಬಂತ ಈ ವಿಷಯ? ಅದು ಆ ವಿಷಯ ಯಾಕೆ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಕಾಪರ್ ವೆಸಲ್ಸ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಯೂಸ್ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆರ್ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಟರ್ಮರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಹಾಕ್ಕೋತೀವಿ ಅಥವಾ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನ್ರಿ? ನೋಡು, ಲೆಮನ್ ಆರ್ ಟ್ಯಾಮರಿಡ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಈಸ್ ಅಸಿಡಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ನೋಡು, ಕ್ವಶನ್ ಏನು, ವೈ these source substances are effective in cleaning the vessel. Lemon or tamarind juice is acidic in nature. In nature apadu acidic in nature. They are acidic in nature, therefore